నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. ఈరోజు మనం నవాబ్స్ కిచెన్లో యాక్చువల్గా చాలామంది దగ్గర కంప్లైంట్ ఏంటంటే చికెన్ ఫ్రై చేస్తే కేఎఫ్సీ లాగా ఉండదు, అది కొంచెం డిఫరెంట్గా మెత్తగా అవుతుంది, లోపల ఉడకట్లేదు అని అందరు ఇదే కామెంట్ చేస్తుంటారు. అదే ప్రాసెస్ అంటే ఏదైతే అలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఒక పర్ఫెక్ట్ వేలో కేఎఫ్సీ స్టైల్లోనే మనం డ్రమ్ స్టిక్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాం. అవును, డ్రమ్ స్టిక్స్ చికెన్ ఫ్రై పర్ఫెక్ట్ కేఎఫ్సీ స్టైల్లో చేసి చూపిస్తాం, అది కూడా మన నవాబ్స్ కిచెన్ స్టైల్లో. పదండి. కేఎఫ్సీ చికెన్ ఆ స్టైల్లో డ్రమ్ స్టిక్స్ కానీ ఏదైనా చికెన్ ఏదైనా సరే ఫ్రై చేయడం, అంత క్రిస్పీనెస్ తీసుకురావడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా చాలా డెడ్ ఈజీ. ఆ ప్రాసెస్నే మనం ఈరోజు చూపిస్తున్నాము. ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రమ్ స్టిక్స్ దీంట్లోకి యాడ్ చేద్దాం. మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం దీంట్లోనే మనం కారంతో పాటు ఉప్పు కూడా యాడ్ చేద్దాం. మ్యారినేషన్ చేసే టైంలోనే మంచి టేస్ట్ కోసం దీంట్లో లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఉప్పు కారంతో పాటు దీంట్లోనే మనం ఆనియన్ పౌడర్, అల్లం వెల్లుల్లి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ లెగ్ పీసెస్కి చక్కగా అప్లై అయ్యేంత వరకు కలిపి దీన్ని 1 అవర్ వరకు మనం మ్యారినేషన్ కోసం ఉంచుదాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. చికెన్ మ్యారినేట్ అయ్యేంతసేపట్లో మనం ఎగ్ మిక్చర్ కూడా ప్రిపేర్ చేద్దాం. గుడ్లతో పాటు దీంట్లోనే మనం మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇదే మిక్చర్ ప్రిపరేషన్లో మనం కొంచెం మైదా, ఇంకొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఎగ్ మిక్చర్ ప్రిపేర్ చేశాక దీంతోపాటు మనం ఒక పౌడర్ మిక్చర్ కూడా ప్రిపేర్ చేద్దాం. దానికోసం దీంట్లో ఫస్ట్ మైదా యాడ్ చేద్దాం. మైదాతో పాటు దీంట్లో మనం కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. మైదా కార్న్ఫ్లోర్తో పాటు దీంట్లోనే మనం టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేద్దాం. ఉప్పుతో పాటు మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. కారంతో పాటు దీంట్లోకి మనం జింజర్, గార్లిక్, ఇంకా ఆనియన్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇదే మిక్చర్ని మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ చక్కగా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు మిక్స్ చేద్దాం.
కేఎఫ్సి స్టైల్లో చేసిన చికెన్ క్రిస్పీ ఫ్రై పర్ఫెక్ట్గా అయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంది, చూడ్డానికి యమ్మీగా కూడా ఉంది. ఇవే లెగ్ పీసెస్ని మనం టమాటో కెచప్తో పాటు పిల్లలకి సర్వ్ చేద్దాం. దీంతోపాటు మేము ఈరోజు వెజ్ పులావ్ కూడా చేసాం, అది కూడా పిల్లలకి సర్వ్ చేద్దాం. పదండి. ఇవాల్టి రెసిపీ పర్ఫెక్ట్ కేఎఫ్సి స్టైల్లో ఉంది కదా, నిజంగానే పర్ఫెక్ట్గా అయింది. ఎప్పుడైనా మీకు మీ ఇంట్లో టైం దొరికితే మీ పిల్లలకి ఇలాంటి రెసిపీ చేసి చూడండి, డెఫినెట్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. వాళ్ళ ఆ రెసిపీ టేస్ట్ చేశాక ఏమన్నారో మా కామెంట్ బాక్స్లో రాయడం మర్చిపోకండి. నవాబ్స్ కిచెన్ మీరు చేస్తున్న సపోర్ట్ తోటే ఇంత ముందుకు వెళ్తుంది. ఇంకా మీ సపోర్ట్ అవసరం. అందుకోసం మీ బంధువులకి మిత్రులకి ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తూ ఉండండి. దానివల్ల మాకు ఇంకా ఎంతో సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.